Welcome back, students. Now we'll study principle of inheritance and variations. Starting of the topic, we need to study that one. Okay. What is in principle of inheritance and variations? First, we need to understand two words. What is variation? What is the heredity or inheritance? Both are same. Inheritance and heredity, both words are same. Variation is a different word. We need to understand those two words first, and after that, what is genetics and who is the father of the genetics. Okay, we'll come to the first point. What is inheritance? Inheritance is nothing but transmission of the character from parent to the offspring. Okay, transmission of the or transfer of the character from parents to offspring. What does that mean? It means some character you have taken from either from your mother or from your father. Okay, like example, hair color, okay, eye shape, okay, forehead, nose, lips, okay, skin color, okay, body structure, okay, these are all the taken from your parents. Okay, it is transmitted from generation to the generation. Whereas in variation, a degree of differences in the character exhibited by the offspring compared to their parents. Means here, even though he has some characters of the offsprings, however, he differ some character which is not there in his or her parents. Okay, can I say progeny or offspring is made up of inheritance and variations, because in inheritance he got something from his parents, mother and father. In variations he differs his parents, means some other character, new character. If there is a variation in the offspring, then only we can evolve. The variation is the raw material for the evolution. You remember? Okay, if you are same as your mother and father, copy paste, then it will be pure breeding. Okay, self breeding means exactly same, copy paste like that. Okay, ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಂದ್ರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಜನರೇಷನ್ ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ತಂದೆಯಿಂದ ಮಗನಿಗೆ, ಮಗನಿಂದ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಆನುವಂಶಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಅದು ಹೇರ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಣ್ಣು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿವಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೇಮ್ ಫಾದರ್ ಇಂದ ಮದರ್ ಇಂದ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದ್ರೆ ಗುಣಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮದರ್ನು ಹೋಲ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫಾದರ್ನು ಹೋಲ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದನ್ನೇ ವೇರಿಯೇಷನ್. ಆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತು ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಎವಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ genetics is a branch of biology that deals with inheritance and the variation. Genetics ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೇಗೆ, ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು. ಅದು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎರಡು ವರ್ಡ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್? Grover John Mendel. He born in Austria. Now it is in Czechoslovakia. Moravia he born. Okay, 1822 to he was born in 1822 and he died in 1884. Okay. He like initially, when you look back the Mendel's history, like how he evolved. Okay, how he evolved himself means he initially went to the church to study something and he became the priest. After the priest, he went to the universities to get the mathematical degree or mathematician certification. There he failed.
and he didn't clear the exam also. Then he was fond of interest in physics, okay, physics and maths. Then he studied the garden pea plant. He observed the garden pea plant, that is called Pisum sativa. Okay, he observed that one. He observed the characters. He observed the traits. Okay, that all things he has observed. From there he wrote a book. Means he wrote a theory. Okay, inheritance theory. Mendel's inheritance theory. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಚಿಕ್ಕವನಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗಾಗಿ ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪಾದ್ರಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪಾದ್ರಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅಂತೆ ಗಣಿತ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಏನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದ್ತಾನೆ. ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತಾನೆ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಬಟಾನಿ ಕಾಳು ಅಂದ್ರೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಬಟಾನಿ ಕಾಳು ಅಂತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಬಟಾನಿ ಕಾಳು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಗಿಡ ಹೇಗ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಹೂ ಹೇಗ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬೀಜ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಗಿಡ ಹೇಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ 1ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಇಂದ 10ನೇ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಯ್ತು ಗಿಡದಲ್ಲಿ. ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತಾ, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ಸೀಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಮ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೆಮ್ ಫ್ಲವರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದೆ, ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೀತದ ಅಥವಾ ರೆಕ್ಕೆ ಕೊಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ, ಗಿಡದ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತದ. ಓಕೆ, ಹಣ್ಣು ಬೀಜ ಅಂದ್ರೆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಬೀಜ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಫ್ಲವರ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತನ್ನ ಡಾಟಾ. ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹಿ ಪಬ್ಲಿಷ್ ದಿಸ್ ಡಾಟಾ experiment of pea plants. All experiments he had done. Like so many samplings he had used. Society for the Study of Natural Science in Bern. Society of Natural Science in Bern ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ವಾದ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He published his all like studies or the experiment theory. We can say theory. Then in 1900, okay, because he died in 1884. After when he died, some of the scientists, 3 scientists, Hugo de Vries from Holland or Netherlands, Karl Cornis is from Germany, and one more scientist, Tesma from Austria. These people means they have studied what Mendel has published. They studied independently. They also conducted some of the experiment. After came to know that Mendel was correct. ಈ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಮೆಂಡಲ್ ಏನಿದಾನೆ, ಅವನು ಏನ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ಓಕೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ 3 ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ಗಳು ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. ಅವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಿರುದು ಬರ್ತದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ 3 scientists, they came to know that Mendel's theory was correct and it was giving the exact meaning what he published. Okay, after that he was called as a father of genetics. Okay, next we will see why he chosen the pea plant, what is the success rate in the pea plant, why he succeeded that one, and what is the failure of the Mendel's pea plant, how he failed, how he not sold himself to the market. Okay, adana now next number. Okay. Okay students, now we will see why he selected the garden pea plant. Why can't he selected other plants which are there in the garden? Okay, there are so many plants which are giving shades also, fruits also, flower also. It may be grass. Why didn't he grass? Why didn't he select the grass? Okay, there are so many reasons why he only selected the garden pea plant. There may be some reason to select that one, Mendel. Okay, that we'll study. Okay, here. See, short lifespan means it is annually cultivated. Means how we have seasonal crops like maize, jowar, ragi, wheat. No, they have only 4 months plan, 5 months plans like that. Next we can go for other like that. Okay, it's a short lifespan. What is the use of short lifespan? We can study F1 generation plant is died. Okay, next you can go for F2 generation. Assume I have noted down F1 generation was only 90 days. In that one, it bear 4 flowers, 4 seeds. Okay, it has total number of 100 leaves. Like that, stem length, diameter of the stem is
okay, 5 centimeter, like that he have noted that one. It easy to note, easy to record if lifespan of the plant is, okay, less. If it is, if he would have taken the banyan tree, ಆಲದ ಮರವನ್ನು ಅವನು ತನ್ನ ಕೇರಿಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲದ ಮರ ಬೆಳೆದು ಮರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಜನಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನು he may be dead. Okay, because of that only he selected short lifespan and easy to cultivate. Garden tree plant is easy to cultivate. Next shows clear contrasting characters or traits. Means in this plant he can observe the clear traits. What is the traits? Flower color, stem height, okay, seeds color, okay, flower and color of the leaf. So many traits. Around he has studied 34 traits, 34 characters he has studied, but he has identified only 7. Why he identified only 7? Why can't 34? That is a twist, because if he studied all 34, he is unable to give the proper evidence for that. Okay, he has only taken the major traits. Okay, major traits of pea plant. He has taken only major traits. Next, flowers are bisexual, exhibit self and cross pollination. Okay, as you know, the plant is bisexual. Bisexual means it has male and female both. Male and female. Okay, stamen and anther. You have seen hybridization, emasculation, bagging technology. Why do we do emasculation, bagging technology? To avoid shell pollination. How shell pollination will be done? It is done naturally. By who will do the shell pollination naturally? Wind, air, water. Okay. Next, and cross pollination. Cross pollination is done by, I have told, manually by bagging method. Emasculation means removing the anther from the plant, a plant, and covering the stamen and the female reproductive one cover bagging. Then same vice versa you can do that one. That's called hybridization. Next, growing and handling of plant is economical. Okay, this was not the costliest tree to cultivate. Okay, this was very economical tree and large number of seeds. See, when seeds are more, he can cultivate more plants. If he get the seeds more, he can cultivate more plants. Mendel ಯಾಕೆ ಈ ಪಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಒಂದು ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎವ್ರಿ 4 to 6 months ಅದು ಗ್ರೋ, ಇನ್ನೊಂದು ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೀಡ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎರಡು ರೀತಿ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೆಲ್ಫ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ತಂದು ಶೋ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎತ್ತರ ಬೆಳೀತದ, ಗಿಡ್ಡ ಬೆಳೀತದ, ಹೂ ಬಿಡ್ತದ, ಬೀಜ ಬಿಡ್ತದ ಅಥವಾ ಎಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರ್ತದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಕ್ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಅಷ್ಟು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡೆಲಿಕೇಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡೈಲಿ ಯು ಶುಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್. ಹಿಯರ್ ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಲೈಕ್ in a proper way, means daily you should not cut the tree, cut the dead leaves, no, not like that. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಅದನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ಎಕನಾಮಿಕಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಮೆಂಡಲ್ ಚೂಸ್ ದಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, the first and foremost thing is easy to study for him. Reason for Mendel's success, why he succeeded. If you taken hibiscus or sunflower or prime rose or china rose, did he succeed? He may succeed or he may not succeed in those times. But these are the plants which are available, okay, in his garden. Okay, he has chosen that also one of the reason. And how he succeeded? He used a large sampling size. Okay, a large sampling size use ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why he used? Because of he got the large number of seeds, large sampling size. Okay, hey example,
There are 100 plants. I'll inspect each plant. Okay, this plant, okay, today it is 5 flowers. B plant, today it is 4 flowers. Like that, I will all large sampling. If you get the large sampling, then your result will be very accurate. Okay, used mathematics as a tool. Andre, even though he is doing botany, means he is studying biology and means traits, but he uses mathematics as a tool. When you include mathematics in a biology, the results are well defined and well ordered, easy to read, easy to understand. Okay, he used mathematics in a biology. Meticulous recording of the results. What does that mean? Means he has recorded all the things, all the traits, everything, minute data also he has captured in his theory. Means he didn't simply notice or observe and left it like that. No, he didn't do that. Even though he observed something different in a plant, he have noticed. Everything was charted down in his theory or in his book, in his observation book. Okay, that was a success. Okay, ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಯಾವುದನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಆಗಿ ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ನ ನೀಟಾಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಅವರೇಜ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ದೊಡ್ಡದು ಯಾವ್ದು ಅಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸೆಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಹಾಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ವಾಸ್ ರಿಮೇನ್ಡ್ unrecognized file. Why his theory was unrecognized till 1900? Reason is, when he published in Bern, Society of Natural Science, published, the circulation was limited. Okay, circulation was limited. You assume when someone dies in your taluka district, the circulation, the photo they will put for like a dead man or anything which is related to your district or your taluk, it will not go circulation to all over the Karnataka. It will be limited to your area. Which of the major national and worldwide news will go to the all over the pages circulation. Which of the local news will not circulate throughout nationally or worldwide. Assume if any small accident happens in your village, it will come to next day in your local newspaper. But if you read same newspaper in different district or different state, it will not be there. Means that is circulation limited to that particular area. His circulation is done like that only. He was there in Austria or now Czechoslovakia. That reason only published. Those people only came to know that Mendel did something interesting. But who are staying in like Holland, okay, and Austria, different part of Austria, they don't know. They came to know that at a later stage when he died. Okay, after that they have recognized something. Mendel was did something about genetics. We have to go through that part. Whatever he called factors, he didn't call it gene. He called factors. That was, now it is gene. Like that they have compared and they have published their theories. They got the Nobel Prize. Okay, like that. Okay, communication was not easy. Circulation. Next, published limited circulation. Okay, and communication, that time there is no internet, there is no social platforms, there is no print media. Okay, 1820 to 1863, that was not that was a industrial revolution time. Okay, industrial revolution time that time. Okay, his idea is using mathematics for biology was not well accepted. Some people will be there in society. Okay, when you want bring some evolution or innovation, some people always they try to pull our legs. They don't accept what is new. They are adhere to the what they taught. Like ಊಟನ ನಾವು ಬಲಗಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಡಗಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಾರ್ದು. The principles they have, myths I can call, ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳು ಇರ್ತದೆ, ಅದನ್ನ
ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳು ಜನನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೇ ಕಾಂಟ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ದೇ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ they can't digest someone's success. Okay, like that happened for Mendel. Okay, his idea using the mathematics for biology was not well accepted. They have thought he's an idiot fellow, why is using mathematics in biology? But his idea was, if you use mathematics in biology, you will get an accurate result, optimal result. Average was good. He can arrange the traits in a proper way, however he wants. Okay, if someone read that one, easy to understand. Someone can extract the data was easy. Okay, that thought came to Mendel's. Okay, others didn't thought that innovation idea. Okay, when you think outside the box, then only you can innovate, you can do something out of that. Okay, when kuri dindalliruvaga ಏನು ಸಾಧಿಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, you should come out, okay, and try independent something new, then only you can achieve something big. Now contrasting traits were not well accepted. Whatever he was taught, his ideas was not well accepted. Why? Because he was unable to provide proof for that. Okay, if I say okay, I have traveled from A to A place to B place, will you believe? No. If I submit bus ticket, train ticket or flight ticket on that day, on that time, then you will believe, right? You need a proof of my travel, right? Okay, when I travel from A place to B place, you will ask how you traveled. I say I have traveled. No, you will not agree. Okay, if you fly, then flight ticket. If you are taken the public transport, bus tickets. If you have taken the locomotive, train, then train ticket. Something has to provide as a proof, then only you can justify your travel. Correct? ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. Criticism people always find the loopholes in our innovations. For that he didn't answer for that, because they asked for proof but he don't have proof. He used as a factor, he didn't use a word as a genie. Okay, now I have told he studied around 34 characters. In that one he chosen 7 interesting characters. Okay, then he listed like this. This was a listing done by mathematics used in biology, I can say that. Okay, now we go one by one. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಂಡಲೀಸು ಎದಕ್ಕೆ ಅವನು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಪೇಪರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಯಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ಅದರ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರೆಡಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, now we'll discuss what are 7 major contrasting characters of garden pea plant which was done, which was conducted by the Mendel. First one. Before that one, I'll consider, leave it garden pea plant. I'll consider per pea. When you go to the market, okay, when your mom or dad will send you to the market to purchase a pea, what you see in the pea? Okay, pea. I am talking about pea, batani. First you check it is a green or not. If it is yellow, you will not take it. If it is green, then you will take it. If you are very much intelligent, you will open that one. Okay, we will open the pea. Then check it is a green or fleshy inside seed. Okay, if it is yellow, you will not take it. If it is green, then you will take it. Correct? From there, we will discuss. See, first he is chosen the stem height, or we can say plant height. This say plant height. Okay, assume this is a garden pea plant. Okay, he studied characters. Character is height. Trait is tall or dwarf. Dwarf means short, also you can say dwarf, or is silent, dwarf. Okay, he first conducted tall, short or dwarf. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಗಿಡ ಎತ್ತರ ಇದೆ, ಚಿಕ್ಕದಿದೆ, ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ನೋಡಿದ್ರೆ 100 ರಲ್ಲಿ 75 ಟಾಲ್ ಇದೆ, 25
ಚಿಕ್ಕದಿದೆ ಅಥವಾ ಗಿಡ್ಡ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಡ್ ಶೇಪ್. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ರೌಂಡ್ ಇದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇದೆ. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಟಾಣಿನ ಹೀಗೆ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, if it is round, it is a dominant. wrinkled ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಶ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಪ್ರೋಟೀನಿಯಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಬೀಜ ಒಣಗಿರ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ wrinkled is a seed shape. Recessive, dominant, round. ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸೀಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾರ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟಾಣಿದು ಕಲರ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗ ಸೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ದಟ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಕಲರ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್ ಈಸ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಈಸ್ ರಿಸೆಸಿವ್. ಪಾಡ್ ಶೇಪ್, ಪಾಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಕವರ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಪಾಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟಾಣಿ ಹೀಗಿದ್ರೆ ತಗೊಂತೀರ, ಉಬ್ಬಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್. ಅದು ಉಬ್ಬಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೀಗಿತ್ತು ಬಟಾಣಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸೀಡ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಿತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಟಾಣಿ ಉಬ್ಬಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಂಗ್ ಇರಬೇಕದು, ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಬೀಜ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಫ್ಲೆಶ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೂಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಫ್ರೂಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಕವರು ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲೋ ಇರಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಣಗಿರ್ತದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಇದ್ರೆ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಪಾಡ್ ಕಲರ್. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಣಗಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ. ಓಕೆ, ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆ ಎರಡು ರೀತಿ. ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಯಲ್, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಸೆಸಿವ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರೋಣ, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸಿಲರಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈಡ್ ಕೊಂಬೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಲರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಗಿಡದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಗಿಡದ ತುದಿಗೆ ಫ್ಲವರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್. ಓಕೆ, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಎಕ್ಸಿಲರಿ side by side. It may be right side, left side, all are. Flower color violet, and if it is white is violet, we can call it dominant. Why can't white? Violet means if there is a protein synthesis, there is a pigmentation, more pigmentation, then pea plant will produce violet color. There is a less pigmentation, then it will produce, or less protein synthesis, it will produce white color flower. Okay, measure of the flower color is, or a dominant of the flower color is violet. Okay, and recessive is white. I'll explain this table in Kannada. ನೋಡಿ, ಪ್ಲಾಂಟ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ? ಮೆಂಡೆಲ್ ತಗೊಂತಾನೆ. ಮೇಜರ್ 7 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಟಾಲ್ ಇರೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ, ಡಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕದಿರೋದನ್ನ ಡಾಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಸೀಡ್ ಶೇಪ್ ನ ರೌಂಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಅವನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತಾನೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಇರೋದು, ಮುದ್ದೆ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಅದೇ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್. ಅದನ್ನೇನಂತಾನೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತಾನೆ. ಶೀಡ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜದ ಕಲರ್ ಯೆಲ್ಲೋಯಿಶ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತಾನೆ. ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕವರ್, ಅದು ಬಟಾಣಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಹೊರಗಡೆ ಕವರ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಉಬ್ಬಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಫ್ಲೇಟರ್ಗೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಮೆತ್ತಗಾಗಿದ್ರೆ, ಈ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್, ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತಾರೆ. ಪಾಡ್ ಕಲರ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ ಶೇಪ್ ಇದ್ರೆ ಕವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಇದ್ರೆ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ. ಫ್ಲವರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಗಿಡದಲ್ಲಿ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ ಎಕ್ಸಿಲರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಂಬೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೈಡ್ ಬೈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಹೂ, ಓಕೆ, ಪೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಹೂ ಗಿಡದ ತುತ್ತುದಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡದ ಟಾಪ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ರಿಸೆಸಿವ್. ಫ್ಲವರ್ ಕಲರ್ ವೈಲೆಟ್ ಇದ್ರೆ, ವೈಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ, ಅಂಡ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ.
ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ, ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅವಾಗ ಅದು ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗಿಡ ಹೂ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆರ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮೇ ಬಿ ಲೆಸ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ವೈಟ್ ಫ್ಲವರ್, ಅಂದ್ರೆ ಬಿಳಿ ಹೂವನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ? why he selected pea plant, how he succeeded, how his work is not recognized until 1900, how he selected 7 characters, what all he is considered in 7 characters, what all he considered dominant, what all he considered recessive. Now we'll go for how he exhibited taking one gene as a monohybrid and 2 gene, one character with 2 traits, okay, dihybrid. That we'll go for next. Okay, now we'll study, okay, monohybrid cross. Okay, what is monohybrid cross? Here we have considered only one gene, now one character, okay, and one trait, 2 traits. Character is the height, traits are the either it may be tall or the dwarf. Okay, that is monohybrid cross. He has conducted monohybrid, dihybrid. First we'll study monohybrid, then we'll go for dihybrid. Height of the pea plant, he considered first trait, height of the pea plant. Phenotype is tall and dwarf, and he denoted, okay, as TT as a tall, homo. This is homo, this is also homo. Take the gamete out, T and T. If it is homo, take only one gamete, and when you cross these two, then what is the output? Capital T and small t. That was in F1 generation. Means all are tall, because this one as a considered as a dominant, this one as a considered as a recessive in his characters. Okay, in his table we have seen that one. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಫ್ ಗೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರೋಜನಿಗಳು ಟಾಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಟಾಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಡಾಫ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸೆಸಿವ್. ಅದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ಪ್ರೋಜನ್ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಿ ಟಿ ಮತ್ತೆ ಟಿ ಟಿ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ take it because of the here homo, here hetero. Parents are here homo, here hetero. TT and TT, and phenotypic ratio is 3:1. Genotopic ratio is 1:2:1. We'll see how we have derived that one. See, this square is called Punnett cross or Punnett word. P-U-N-N-E-T, Punnett cross or Punnett word. You can say anything. You can say box also. Punnett box. Okay. Here I'll consider this as a male, this as a female. Recessive as a female, I have considered. Tall as a male. TF I have written here, and TF I have written for F2 generation. Cross it. T into T, 2 capital T's, like that. If you did the Punnett square, we have arrived. TT means tall. Capital T small t means dominant only plays the role, tall. Small t capital T, dominant plays the role, tall. Small t recessive. Okay, dwarf. Okay, we have seen 3 1 1 2 3. 3 tall, 1 dwarf. That is phenotypic ratio. What is phenotypic? External appearance. ನಾವು ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಎತ್ತರ ಗಿಡ ಸಿಕ್ತು, 1 ಕುಬ್ಜ ಅಥವಾ ಗಿಡ್ಡ ಅಥವಾ ಕುಳ್ಳ ಗಿಡ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೆಲ್ಫಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 ಹೈಟ್, ಓಕೆ, ಟಾಲ್ ಟ್ರೀ ಸಿಕ್ತು, 1 ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರೀ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ. ಜಿನೋಟಪಿಕ್, ಓಕೆ, ಜೆನೆಟಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1:1. ವಾಟ್ ಇಸ್ 1:1? 1 is tall. ಸೀನಿಯರ್ TT ಅನ್ನೋದು 1 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಟಾಲ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್. ರಿಸೆಸಿವ್ TT ಅನ್ನೋದು 1 ಇದೆ, ರಿಸೆಸಿವ್. 2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಟೆರೋ. ಸಿ TT hetero, even though it is hetero, but it can produce tall. Here this is homo, these are hetero. 1:1. Okay, genotopic ratio. ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ.
ಟಾಲ್ ಏನಿದೆ ಹೋಮೋಯಿಡ್ 1, TT ಏನಿದೆ ಹೋಮೋಯಿಡ್ 1 ಒಂದೇ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. TT ಏನಿದೆ 2 ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ 2 ಇದೆ 2 ಬರೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ 2 is homoid, 1 tall, 2 dominant and recessive ಎರಡು ಇದೆ ನೋಡಿ T ಎರಡು ಇದೆ, ರಿಸೆಸಿವ್ ಒಂದೇ ಇದೆ ಪೇರ್. ಹಾಗೆ ಜಿನೋಟೋಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ is 1:2:1. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್. ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ರಿವರ್ಸಿಂಗ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ we have taken TT and TT. ಓಕೆ initially we will got all tall we got. Now I want to reverse that sexes. See here male is all capital, I have changed to small. Female is all small, I'll change it to male. Change it. Okay, now change it. Now if you change the sexes of the parents also, still we are getting tall. All trees are tall. See here male into homo, okay, dominant, too tall, and now it is recessive dwarf. ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಓನ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಇತ್ತು ಡಾಫ್ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಟಾಲೆ ಸಿಕ್ತು. ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 hybrid of F1 hybrid any one of the parent. F1 hybrid ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ TF ಅಂದ್ರೆ TF into any one parent. I can take TT or I can take small TT. If I take capital TT parent, if I take small TT, what will be output? If I take capital TT and my output will be 100% tall. If I take small TT, my output will be 50% tall and 50% dwarf. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಬಂದಿದೆ ಔಟ್ಪುಟ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎನಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಿದೆ TT ಇದೆ TT ನಂಗೆ TT ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ F1 ಜನರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಬಂದಿದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಸ್ಮಾಲ್ t ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 100% ಟಾಲ್ ಬಂತು. ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ T ಜೊತೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 50% ಟಾಲ್ 50% ಡಾರ್ಕ್ ಬಂತು. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ F1 hybrid and a recessive parent. F1 hybrid, this is my F1, don't confuse. This one is my F1, this is parent, this is F1 output, this is parent. Here F1 output hybrid and recessive parent. Who is recessive here? This is dominant, I have told. This is recessive, then cross it. This is recessive. Then what is output? Output 50%. 50%. Genotopic ratio 1:1. And phenotypic ratio also same. But remember, all test cross can be back cross. Remember this sentence. All test cross can be back crossed, but all back cross can't be test cross. Why? What test cross says? It says recessive parent. I can take it only this one. I can't take this one. Okay? I can't take this one. That one I told. All test cross can be back cross, but all back cross. I can't take this one. My sentence says only take recessive. Here it is dominant. I can't take all back cross and do experiment in test cross. It's not possible. Okay, I'll repeat. ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ಗಳು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. That was that statement. Okay, this was the monohybrid cross or single gene, we can say. Okay, one gene also. Some books will say this was the height of the pea plant. He taken the height as a character, and in that were traits of tall and dwarf. Okay, I hope this was understand completely. Reciprocal cross, back cross, test cross. Reciprocal ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಎನಿ ಒನ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ರಿಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. Either it may be male or female. Okay,
This completes the monohybrid cross. Next we will see the dihybrid cross. Okay, students, now we will study Mendel's dihybrid cross. In monohybrid, he has taken one character and two traits. It's a height, is a tall or dark. Here, he has taken, okay, seed as a character. In that one, he has taken round and wrinkled is a shape, and the color is yellow and green. Okay, here two traits. One is shape, one is color. Okay, character is C. B is the color, mattu, okay, adara shape, adara akara mattu banna. Akara mattu banna. Okay, C. Okay, here round and yellow. Okay, dominant, wrinkled and green is a recessive. This is dominant, remember, this is recessive. He identified R round as a capital R, RR, yellow as a capital L. Same wise recessive, small r and small y. Take the gamete out. I'll take it is a homo RR. I'll take one homo y R y and I'll cross it. I'll cross these two. I'll cross it. Then I'll get the output as round and yellow. I'll get the output as round and yellow because dominant of the characters. This is in F1, I'll get the round and yellow. If I cross with the wrinkled and green, I'll get the F1 as round and yellow. Okay, now selfing. I'll self it with the F1 generation. Okay, capital R, small r, capital Y, small y. Capital R, small r, capital Y, small r. Means all round and yellow, round and hybrid only. I'll cross it. I'll do the selfing. What are the my outputs? Okay, R and Y. If you cross it, this will get the output of the gametes. RY, small ry, like that. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kinds of gametes we get it. When you put that one in Punnett square, okay, Punnett cross, okay, then we'll see. First, only I will explain. I will not explain now. I will explain one. Okay, carefully. R and R. When you cross it, 2R, okay, 2R and YY. Okay, this is round and yellow. When you cross it, R, capital Y, capital R, small y, okay, that is, here R will be, capital R will be round because of the dominant, small y with a capital Y, again dominant, will get the yellow. Okay, when you get the wrinkle and yellow, see here. R, small r, y, small r, capital Y. See here. Okay, so small r, capital Y, small r, capital Y. R means recessive. What is recessive? Wrinkled. Capital Y, what is capital Y? Yellow. Wrinkled and yellow. See here, wrinkled and green. Small r is a recessive. Okay, that should be wrinkled. Capital Y and small y should be green. Wrinkle. If you do the combination, how many combinations? Total see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Total 16. 16 kind of we can say 16 kind of variety we can get it from using 8 gametes. In that one, if you do like this, round green, phenotypic, what is the phenotypic ratio? If you calculate from that one, 9, 3, 3, 1, you should remember. What is the dihybrid phenotypic ratio when Mendel is conducted with the help of seed, shape and color? He may give for this also need. You should remember. What are 9? 9 is round and yellow. Like that, 9 round and yellow, round and yellow, round and yellow, round and see 4 here, round and yellow, okay, round and yellow, and round and yellow, round and yellow. Like that, total 9 round and yellow, 3 round and green, okay, round and green, where round and green, and round and green, one more round and green, he is here, 2 here, 1 is here, 3 round and green, 3 wrinkled and yellow, 3 wrinkled and yellow here,
one is here, one is here, 3 wrinkled and yellow, and one is wrinkled and green. Last one, wrinkled and green, is a phenotypic ratio. What is a genotopic ratio? See, if you calculate this one, add it, it will come 16. When you calculate, add it this also, it should come 16 only. Okay, one is a round and yellow dominant, last one is wrinkled and green recessive, and 2 like that. You should check RR, Y is like RR, Y, round and yellow 2. Like that, if you do also, you'll get the genotypic ratio. Different thing, okay? Either dominant or recessive. If you do completely like that, you'll get a 16. Okay, this is how he explained the dihybrid cross. Okay, then come to the point. I want to do test cross for that. As I told, what is a test cross? Crossing of the recessive parent with the F1 hybrid. What is my F1? PRYY. PRYY. What is my recessive? Small RRYY. Recessive. Okay, recessive trait is RRYY. Small one. When you do that one, when you cross these two, taking that one, you will get the 4 output. 4 output as round and yellow, round and green, wrinkled and yellow, wrinkled and green. My test cross ratio will be 1:1:1:1. Okay, this is just to know test cross. Up to here you should know. Up to here, up to genotopic ratio is a dihybrid cross. In a dihybrid cross, he took the seed as a character. Then there are two traits. One is the shape of the seed and the color of the seed. Then he crossed it, and he is selfing of the F1 generation. After selfing, he got the phenotypic ratio 9:3:3:1 and genotypic ratio 1:2:2:4:1:2:1:2:1. If we add it, both should come 16 only, because we have done for 16 here, 4 into 4, 16 squares here, right? 16 outputs we got from it, from this table. Okay, I'll explain in Kannada. Mendel dihybrid cross ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಸೀಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಜವನ್ನು ಅವನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಬೀಜದ ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಬೀಜದ ಗಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರವನ್ನ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನನ್ನು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರೋದನ್ನ ಅವನು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಈ ಕ್ರಾಸ್ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಮತ್ತೆ ರೌಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನು ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಜೊತೆ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋನೇ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಗ್ಯಾಮೆಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬಂದು ಬರ್ತಲ್ಲ, ಟೇಕ್ crossing R with Y, like R with small y and capital Y, R with capital R, like that. If you do total, you get the 8 gametes. ಈ 8 gametes ನ ನಾವು ಪನ್ನೆಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಾಗ 4 here and 4 here ಹಾಕಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ 16 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. 16 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್. ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದು 1 2 3 4 ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಟೈಪ್, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಸೀಡ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 9 ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. F2 ಜನರೇಷನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. 9 ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ, 3 ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ, 1 ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ F1 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಸಿಕ್ತು. ಸೆಕೆಂಡ್ F2 ಜನರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 9 ಆಯ್ತು, ರೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ 3, ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ 3 ಅಂಡ್ ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಓನ್ಲಿ 1. ಇದು ಫಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಜಿನೋಟೈಪಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಯ್ತು, 1 2 2 4 1 2 1 2 1. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1 ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ 1 R R Y Y, ಇದು ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇದು 1, ಇದು ಏನಿದೆ ಈಗ ಒಂದೇ ಟೈಪ್. ಇದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಯುನಿಕ್ ಇದೆ, ಯುನಿಕ್ 1. ಇದು 1 ಆಯ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬರೋಣ. ರಿಂಕಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡೋಣ.
wrinkled and yellow. Wrinkled and yellow ಎಷ್ಟಿದೆ? ಟೋಟಲ್ 1, 2, 3 ಇದೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ wrinkled and green, wrinkled and yellow, wrinkled and 3 ಇದೆ. 3 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಮಾಲ್ r r, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ R, ಸ್ಮಾಲ್ r. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 2. ಅಂಡ್ wrinkled ಅಲ್ಲೂ ಇದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಓನ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಅದು 1. ಹಾಗೆ 2 ಯಾವ್ದಿದೆ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ genotypic ratio. ಓಕೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೋಡಿದ್ವಿ. ಟುಡೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ? What is variation? What is heredity? What is genetics? Who is the father of Leipzig? Who conducted like a post 1900? Who conducted the Mendel's law of inheritance? Why he has chosen the pea plant? How the success story of the Mendel's inheritance law, like how he succeed, and why his theory or his theorem is not recognized till 1900, and why he chosen only 7 characters or traits, okay, to define his theory. Why he has conducted monohybrid cross and why he conducted dihybrid cross. This completes the Mendel's like initial experiment. Next, depending upon monohybrid, he has given some theories, some law. Totally we'll study 3 laws. Okay, 3 law of Mendel's. He, based upon the monohybrid and dihybrid, he has given some laws and some expectants, means some like what you say post Mendel's first law, like that is not up to his mark. Then which are there? That we will study in a later class. What all we will study in later class? Based on the monohybrid cross, what all laws he can derive that one, which are laws and examples for that and exception for that. And dihybrid cross, what is the exception for that? We'll study in next class. Till then, okay, you practice this all, how to take the F1 generation, F2 generation, okay, crossing independent cross, all you need to practice this. I hope you have understand the complete of Mendel's law of inheritance. Thank you.